Welcome everyone. Welcome to another fabulous class of Baire Bangali spoken English class. Now in this class we gonna talk about auxiliary verbs. I already told you যে আমরা একটু ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে শিখবো না, আমরা পার্ট অফ স্পিচ প্রথমে শিখবো না। পার্ট অফ স্পিচ শিখবো কি না এটাও পরে দেখবো। সাচ এস, হ্যাঁ আমরা অ্যাডজেক্টিভ কিছু তো জানা দরকার রয়েছে, নাউন অবভিয়াসলি জানা দরকার রয়েছে, কিন্তু শিখবো কি না পরে দেখবো। আমরা একটু অন্যভাবে শিখবো, এমন করে শিখবো যাতে এখানে ক্লাসটা হোক, তারপর আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই, বা তুমি অন্য কারোর সাথে মেশো, দোকানে যাও, কোনো একটা ইন্টারভিউতে চলে যাও, কিছু না কিছু ইংরেজিতে বলতে পারো। সো ফর লার্নিং ইংলিশ, ফর দ্য পার্সপেক্টিভ অফ জব ইন্টারভিউ, অল দিস থিং, দেয়ার ইজ অ্যানাদার থিং ইম্পর্টেন্ট উইথ স্পোকেন ইংলিশ, দ্যাট ইজ সফট স্কিলস, এটিকেট, ম্যানার্স, attentive listening, paying attention, how to speak courageously, confidently, all this thing আমরা ওটা নিয়েও কথা বলবো, কিন্তু এই ক্লাসে না। এটা আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের মধ্যে আমরা প্রোভাইড করব। সো স্পোকেন ইংলিশ কোর্স, সেখানে অলরেডি তোমরা স্পোকেন ইংলিশ নিয়ে জানতে পারবে, তোমরা বলতে পারবে স্পোকেন ইংলিশ, আর তোমরা শিখবে সফট স্কিল। Regarding certificate, it is a free coaching. So regarding the certificate, আমরা পরে কথা বলতে পারি যদি আমি কমেন্টে এরকম পাই যে তাদের সার্টিফিকেট চাই। সো আই অলরেডি হ্যাভ মাই ইনস্টিটিউট, Autumn Institute of English. Then we may arrange some online interview and provide you the certificate. So we shouldn't bother about that. First of all, as it's free WBCS coaching, so without or leave the spoken English certificate, and please pay attention, please focus on your job, other interviews, and if you need the certificate, I am here. You don't need to bother about anything. First of all, about today's class, so auxiliary verb, we'll first cover it. Auxiliary verb, before covering auxiliary verb, first of all a little bit of introduction of everything, such as I don't get much time here to make PPTs, PDFs, all these things. So I'll search in Google, I'll find the authentic websites such as Byju's, Cambridge, Merriam-Webster, or Unacademy, and will follow that, and you will get the perfect knowledge. See, now, so I already told you that there anything you are finding, this will be available in the Google. সো আপনারা তোমরা ওখান থেকেও একটু জিনিস পেয়ে যাবে, আর তোমরা একটু পড়েও নিতে পারবে। অ্যান্ড যদি তোমরা কেউ আমাকে আগে থেকে ফলো করে থাকো, তো একটা জিনিস জানবে যে আমি সবসময় বলি 5 মিনিটের ক্লাস যথেষ্ট নয় পড়ার জন্য। যদি পড়তে চাও, গুগলে অনেক কিছু রয়েছে, নেটে অনেক কিছু রয়েছে, ইউটিউবে অনেক কিছু রয়েছে, আরও পড়ো। অক্সিলারি ভার্ব, সো ইন পার্টস অফ স্পিচ there are an important portion of verb mean which signifies the action. What does this mean? কি মনে হচ্ছে এটা থেকে? আমি যাই করছি না কেন, আমি কথা বলছি, তুমি দেখছো, আমি পড়াচ্ছি, গাড়ির আওয়াজ হচ্ছে, হাওয়া উড়ছে, so all this thing are verb. Without verb there is nothing like a sentence, even the shortest sentence, that is imperative sentence, such as go, pass, play, all this thing, these are verb. Without verb there is nothing like a sentence in any language, in any mother tongue, not in our mother tongue, বাংলাতে নেই, ইংরেজিতে নেই, কোনো ভাষাতে নেই। If there is verb, if there is an action, that means there is something meaning, signifying significance of the sentence, significance of the speech. Now let us discuss about auxiliary verb. What is auxiliary verb? So while talking about verbs, main verb and auxiliary verb, primary verb or secondary verb, auxiliary verb means helping verbs, যে ভার্বগুলো সাহায্য করে মানে কমপ্লিট করতে, such as eat মানে খাওয়া, eating মানে খাচ্ছিল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম, বাট it's not enough just put the eat or eating in a sentence. We need some auxiliary verb, and when I am talking about we need some auxiliary verb, that means we need to know how to put that one. So there are tenses, and by the tenses there are the use of auxiliary verb. Now there are universal auxiliaries as well as modal verbs, these are also auxiliaries. So when talking about auxiliary verbs,
the main three verb you may have in your mind: to be, to do, and to have verb. So first of all, we'll go to the website of Byju's and then we will talk about this. So now you may see here, what is an auxiliary verb? An auxiliary verb is a verb that is used as a helping verb along with the main verb. So there is a need of main verb. Now we'll talk about exceptions. যেখানে auxiliary verb is main verb. Yes, there are exceptions. So don't go for all this thing, all this word. Just learn that. কিছু ভার্ব রয়েছে যেটা মেন ভার্বকে সাহায্য করে। মেন ভার্ব মানে কি? ইট, স্লিপ, রিড, ড্রিম, অল দিস থিং, যেগুলোতে একটা মানে বোঝাচ্ছে, কাজ বোঝাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ভার্ব। তাকে যেগুলো সাহায্য করে মানে কমপ্লিট করার জন্য, সেটা অক্সিলারি ভার্ব। আমাদের মানে নিয়ে দরকার নেই, আমাদের দরকার আছে এক্সাম্পল নিয়ে। ফার্স্ট অফ অল, so there are some example of auxiliary verb. Am, is, are, was, were, have, has, had, will, would, may, might, can, could, now. এখানে কি রয়েছে জানো? এখানে অক্সিলারি ভার্ব তো রয়েছেই, মানে ইউনিভার্সাল অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে, তার সঙ্গে মডেল ভার্বও মিশে রয়েছে। সো জাস্ট ফর আ লিটল বিট আমি একবার দেখে নিই এখানে ডিফাইন করেছে নাকি, নাহলে আমি নিজে থেকে ডিফাইন করে দেবো। সাচেস এখানটাতে খুব ভালো জিনিস রয়েছে। টু বি অক্সিলারি ভার্ব। টু বি, আচ্ছা, বি কিন্তু একটা মেন ভার্ব হিসেবে ইউজ হতে পারে। বি ইজ দ্য বেস ফর্ম, বিন ইজ দ্য V3 ফর্ম, বিং, BEING, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম। নাও এখানে আমরা যেটা দেখবো অক্সিলারি ভার্ব। বি ভার্বের ইউজ এত অক্সিলারি ভার্ব। বি ভার্ব মানে হওয়া। অ্যাম, আমি হই। ইজ, হয়, আর হও। ঠিক আছে, তিনটা কিন্তু আলাদা। হই, হয়, আর হও, এটা থেকে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে। সাচ এস অ্যাম, আই অ্যাম আ টিচার, আমি একজন টিচার হই, এটা হচ্ছে ইউজ। ইজ কোথায় ইউজ করি? থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ফর্ম প্রেজেন্টে। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ফর্ম প্রেজেন্ট মিন হি, শি, ইট, দিস, দ্যাট, or any single name such as he is a boy, she is a girl, it works good, this is working properly, that is quite relevant there, or Ravi is doing good. এটা হচ্ছে ইউজ অফ ইজ। আর সব প্লুরাল ফর্মে, in any plural form such as you are, we are, they are, these are, THES, these মানে এইগুলি, those, THOSE, those মানে ওইগুলি, such as you are quite good here, we are going together, they are playing there, these are the perfect things for this place. সো এমনি করে আমরা অক্সিলারি ভার্বকে ডিফাইন করি। কোথায় ইউজ করি অক্সিলারি ভার্ব? সাচ অ্যাজ, তোমরা যারা টেন্স পড়েছো তারা জানো, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে মাঝে মধ্যে অক্সিলারি ভার্ব ইউজ হয়। সাচ অ্যাজ আই অ্যাম এ টিচার, দিস ইজ আ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। বাট এটা কিন্তু আসলে একটা রিয়ার এক্সেপশন বলতে পারো আমরা। মেনলি বি ভার্বের ইউজ আমরা কোথায় করি? মেনলি আমরা বি ভার্বের ইউজ কিন্তু করি সাধারণত প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। Now let's talk about was, were. Were and was, past be verb. Was it for singular things such as I, first person singular form I was. Such as what you were doing. If someone asked me, I was playing there. So for me, I was. Now there is another use of was, third person singular form. He, she, it, this, that. He was there, she was there, she was playing, they were playing, that were হয়ে গেল। It was doing good, তো এটা হচ্ছে was এর ইউজ। ছিল, were মানেও ছিল, বাট were প্লুরাল ফর্মের জন্য। you were, they were, এটা হচ্ছে ইউজ। or we were. নাও ফিউচারেরও বি ভার্ব তো এক্সিস্ট করে। শ্যাল বি, উইল বি, নট শ্যাল উইল। শ্যাল উইল মডেল ভার্ব, অ্যান্ড সামটাইম শ্যাল উইল ওয়ার্কস অ্যাজ ফিউচার ইন্ডিকেটর। আসলে ফিউচারের বি ভার্ব হচ্ছে শ্যাল বি, উইল বি। অ্যান্ড সামটাইম রিয়েল এক্সাম্পল হচ্ছে আই শ্যাল বি অ্যাট হোম, হি উইল বি অ্যাট হোম, এটা সিম্পল ফিউচার টেন্সে। বাট ইফ উই কনসিডার ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, আই শ্যাল বি ওয়ার্কিং দেয়ার, হি উইল বি working with us, he will be playing with us, they will be playing together, all this thing. তো এটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, বি ভার্ব। তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো। একটু ডু ভার্ব নিয়ে দেখে নিই।
ডু ভার্ব, ডু কথাটার অর্থ হচ্ছে করা, সেম। এই যত কটা আমরা অক্সিলারি ভার্ব বলছি না, বি, ডু, হ্যাভ, এরা মেন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হতে পারে, এদের এক্সেপশন রয়েছে। ডু ভার্বও ব্যবহার হতে পারে, আই ডু দিস হয়ে গেল মেন ভার্বের ইউজ, আমি এটা করি। কিন্তু এখানে আমরা ব্যবহার করব অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে। সেখানে ডু মেনলি ইউজ হয় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স রেয়ার কেসে, যখন কোনো কাজে জোর দিতে হয়। আই ডু টিচ ইউ, আমি এমফাসাইজ করছি টিচিংটাকে, মানে আমি তোমাকে পড়াচ্ছি, এই যে এক্সট্রা ইটা এলো, এটা হচ্ছে ডু এর কাজ। এটা কিন্তু রেয়ার এক্সাম্পল। মেনলি ডু ব্যবহার হয় কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে, কোনো সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে। সাচ অ্যাজ আই প্লে দেয়ার, এটাকে আমি নেগেটিভ কী করে করব? আই ডু নট প্লে দেয়ার, আমি সেখানে খেলি না। ডু আই প্লে দেয়ার, আমি কি সেখানে খেলি? আচ্ছা, ডু এর একটা প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে আলাদা, ডাজ, শুধুমাত্র ইউজ হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের জন্য, হি, শি, ইট, দিস, দ্যাট, অ্যান্ড অ্যান এ সিঙ্গেল নেম, ডাজ শি প্লে দেয়ার, ইয়েস, এরকমভাবে আমরা ইউজ করব। ঠিক আছে, এরপর ডুটো হয়ে গেল, বাকি প্লুরালের সঙ্গেও ডুই ব্যবহার হয়, সাচ এস ডু উই প্লে দেয়ার, ডু উই গো দেয়ার, ডু উই নিড দিস, অল দিস থিং। নাও লেটস টক অ্যাবাউট ডিড। ডিড মানে করেছিল, পাস্টে আবার সেম নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের জন্য ব্যবহার করবো। এমনিতে তো একটা সিম্পল ইউজ দেখে নিচ্ছি, আই ডিড ইট, আমি এটা করেছিলাম। ডিড উই মেক দ্যাট রং হয়ে গেল আর একটা। ডিডের কোনো অন্য ফর্ম নেই, তাই এটা নিয়ে কোনো বদার করার দরকার নেই। যদি একটু কনফিউশন থাকছে, যদি স্পিড ধরতে না পারছো, ভিডিওকে রিপিটে দেখো, বুঝে যাবে। ফিউচারে শ্যাল ডু, উইল ডু, উই শুডন্ট টক অ্যাবাউট দ্যাট। শ্যাল ডু, উইল ডু তোমরা জানো। হ্যাঁ, শ্যাল আর উইলের মধ্যে যে পার্থক্যটা আমি একটু বলে দিই। শ্যাল সাধারণত ব্যবহার হয় ফার্স্ট পার্সনের জন্য, আই আর উইর সাথে। উইল সব কিছুর সাথে ব্যবহার হতে পারে, আইয়ের সাথে, উইর সাথে, হি, শি, ইট, ইউ, অল দিস থিং। সো উই ক্যান ইউজ উইল উইথ এনিথিং, বাট উই ক্যান অনলি ইউজ শ্যাল with I and we, first person. Now there is another one, shall and will. This is as modal verb. Shall means seeking permission. Got that? So we'll talk about it later. We won't cover modal verb today. The last one is have verb, to have verb. এমনিতে যদি have আমরা মডাল মেন ভার্ব হিসেবে ইউজ করি, have মানে হচ্ছে আছে, such as I have a mic, so আমার একটা মাইক আছে। I have a pen, আমার একটা পেন রয়েছে। আমরা এটা কি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে কখন ব্যবহার করি? পারফেক্ট টেন্স বোঝাতে। সি, দ্য নেম ইজ পারফেক্ট টেন্স, বাট সেন্টেন্স আর নেভার পারফেক্ট। পারফেক্ট টেন্স ব্যবহারই এই কারণে করা হয়, সাপোজ ইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট, সাম অ্যাকশনস ডান বাট দ্য আউটকাম ইজ অ্যাওয়েটেড, সাম থিংস ইউ হ্যাভ অলরেডি কভার্ড দেয়ার বাট দ্য রেজাল্ট ইজ অ্যাওয়েটেড, or something related to the result is awaited, is yet to come, we are still connected with the thing of past, তখন আমরা পারফেক্ট ইউজ করি। সো পারফেক্ট মিন যখন কোনো কাজ তো হয়ে গেছে কিন্তু রিলেটেড কিছু এখনও বাকি রয়েছে, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। পাস্ট পারফেক্ট দুটো অ্যাকশন একসাথে হচ্ছে, থার্ড হচ্ছে ফিউচার হচ্ছে, তো কোনটা আগে হচ্ছে কোনটা পরে হচ্ছে কোনটা এক্স্যাক্ট টাইমে হচ্ছে, এটার জন্য আমরা পারফেক্ট টেন্স ইউজ করি। সো পারফেক্টে আমরা হ্যাভ ভার্ব ইউজ করি। নাও হ্যাভের প্রেজেন্টে দুটো ফর্ম রয়েছে, হ্যাজ অ্যান্ড হ্যাভ। হ্যাজ কখন? থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ফর্ম, আদারওয়াইজ হ্যাভ, আই হ্যাভ, উই হ্যাভ, ইউ হ্যাভ, দে হ্যাভ। হ্যাজ কখন হচ্ছে? থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ফর্ম, সাচ অ্যাজ এক্সাম্পল, আই হ্যাভ ডান দিস, আমি এটা করেছি। ঠিক আছে, আমি এটা করেছি, আমি করি নয়, আমি এটা করেছি, করেছিলামও নয়, আমি এটা করেছি। আমার বাংলাটা ঠিক মনে নেই, পুরা ঘটিত বর্তমানে হয়তো আমরা করছি খাইছি, করেছি, এরকম আমার এখন মনে নেই। সো আমি এটা করেছি, আই হ্যাভ ডান দিস। এখনই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আমি কি বলবো? শি হ্যাজ ডান দিস, হি হ্যাজ মেড ইট, ইট হ্যাড ওয়ার্কড গুড। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারে এরকম বলবো, হ্যাজ ইউজ করব, আদারওয়াইজ হ্যাড ইউজ করব, সাচ এস দে হ্যাভ ওয়ান দ্য ম্যাচ, এরকমভাবে। পাস্টে হ্যাভ গেলে কী হবে? হ্যাভ বা হ্যাজ, পাস্টে একটাই ফর্ম, হ্যাড। সো আই হ্যাড গান দেয়ার, শি হ্যাড গান দেয়ার। আচ্ছা, হ্যাড কিন্তু পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসেও ব্যবহার হয়, শি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং দেয়ার ফর লাস্ট 2 hours, এটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে। ফিউচারে এগেন শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ, অ্যান্ড ইউ অলরেডি নো হোয়ার টু ইউজ শ্যাল হ্যাভ উইথ আই অ্যান্ড উই, বাকি সব কিছু তো উইল হ্যাভ। ইভেন ইউ ক্যান ইউজ উইল হ্যাভ উইথ আই অ্যান্ড উই। সি, শ্যাল ইজ মোর পোলাইট, more sophisticated, so we use shall for ourselves, I and we, and will for rest of the things. So I think
everything related the universal auxiliary is clear, so I haven't covered the modal verb here. I will cover it later. So that's all for today. Thank you for being here with us, and please remember thing, we'll continue this series. There is another teacher, I forgot about her, also scholar from Bakura Christian College English Department, Kunal Mondol. He will cover the UPSC, WBCS English syllabus. So he is preparing for UPSC at a good merit, a tremendous scholar. তার ক্লাসটা তোমরা দেখো, WBCS এর ইংলিশে কভার করবে, you will get benefited too much from him. So stay tuned with us, support us, please follow us, follow our channel, follow us on social media, get connected with us. And if you don't need to bother related certificate, if I get too much query, I'll put my number. If I get too much query, first of all we'll cover it here, then I will put my number. If you need the certificate, I will arrange a certificate, but with after an interview. Okay, stay tuned with us. Thank you.